Then amraz are classified into marze asli and marze shirki. So what are marze asli and what are marze shirki? So we will see. امراض کو مرض اصلی اور شرکی کے اعتبار سے جو تقسیم کیا گیا ہے تو یہ کیوں کیا گیا ہے اور کیا اس کی وجہ ہے. مرض اصلی وہ ہوتا ہے جو مرض ابتداءً پیدا ہوا ہے، پرائمری طور پر پیدا ہوا ہے یا اصلاً پیدا ہوا ہے، جو دراصل ایکچول بیماری جو ہوئی ہے اس کو ہم مرض اصلی کہتے ہیں. اصل مرض کیا ہے؟ کئی بار مریض ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک مرض لے کر نہیں آتا یا ایک مینیفیسٹیشن لے کر نہیں آتا ہے، کئی ساری مطلب کنسٹلیشن آف سمٹمس ہوتے ہیں، کئی سارے علامتوں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ لے کر آتا ہے. اور پرانے مریض اکثر اس سے شکار ہوتے ہیں کہ وہ جہاں ایک طرف معدے کی تکلیف بتا رہے ہیں وہیں سر کی تکلیف بھی بتا رہے ہیں، وہیں پیروں میں تکلیف بتا رہے ہیں، وہیں آنکھوں میں تکلیف بتا رہے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی مرض ہے اس میں یا ایک سے زائد امراض ہیں. اگر ایک سے زائد مرض ہے تو مرض اصلی کون سا ہے؟ مرض اصلی کی شناخت ضروری ہے تاکہ جب اصل مرض کا علاج ہو جائے گا تو دیگر امراض جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ڈائگنوز ہو جائیں گے. تو مرض اصلی وہ ہے جو ابتداءً پرائمری طور پر ایکچول پیدا ہوا ہو، اصل مرض ہو. اور مرض شرکی وہ ہے جو کسی دوسرے عضو کی شرکت اور تعلق سے پیدا ہو جائے. یہ مرض ایکچول نہیں ہے، سیکنڈری ہے، سیکنڈری طور پر پیدا ہو رہا ہے، ثانوی طور پر پیدا ہو رہا ہے. جو اصل مرض نہیں ہے بلکہ پہلا کوئی مرض تھا، اس کی وجہ سے یہ دوسرا مرض پیدا ہو گیا. اور کیوں پیدا ہو گیا؟ کہ اس عضو کا تعلق پہلے عضو سے ہے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے صداع شرکی میدی. صداع شرکی میدی کیا ہے؟ کہ وہ ہیڈ ایک، صداع کا مطلب وہ سر میں درد جو ہوتا ہے، سر درد جو معدے کی شرکت سے پیدا ہو گیا ہے، معدے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے. ایک مریض تھا، وہ سوء مزاج معدہ سے متاثر ہوا. سوء مزاج معدہ اصل طور پر پیدا ہوا، ابتداءً پیدا ہوا اور پرائمری طور پر پیدا ہوا. معدے کا مزاج بدل گیا اور اب جو بھی چیز وہ کھاتا ہے تو اس سے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ معدے میں حرارت بڑھ گئی ہے. اب جو چیزیں کھا رہا ہے تو وہ حرارت زائد ہونے کی وجہ سے مریض کو نوشیا کی فیچر فار ایگزامپل آ رہا ہے. اب جب معدہ متاثر ہو گیا تو معدے سے سر کی ایک شرکت ہے، معدے سے ایک تعلق سر کو بھی ہے اور کچھ اعصاب کا ایک تعلق ہوتا ہے معدے اور دماغ میں. تو اس وجہ سے جب معدہ متاثر ہوا تو اس تعلق کی وجہ سے سر میں بھی تکلیف پیدا ہو گئی اور سر میں درد شروع ہو گیا. تو اس سر کے درد کو، جو کہ ایکچول ڈیسیز نہیں ہے، وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ مرض شرکی ہے. اگر معدے کا علاج ہو جائے گا، اصل چیز کا علاج ہو جائے گا تو اس کی شرکت سے جو دوسری بیماری ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم نے مرض شرکی کا علاج کر لیا، مرض اصلی کا علاج نہیں کیا، ہم نے کوشش کی کہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے، ہم نے ایسی دوائیں دیں جو سر کے درد کو کم کرنے والی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے تو کم ہو جائے گا، لیکن جب معدہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے دوبارہ سے وہ شکایت مریض کو ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ مرض اصلی کون سا ہے اور مرض شرکی کون سا ہے. So what is مرض اصلی؟ The disease which is developed primarily, it is very important, not because of the disease. So to clearly identify which disease is primary disease, which is secondary disease, it is very important to define, to understand, so that the actual cause can be eliminated. And many times when we see the patients and we practice clinically, many patients came to us with constellation of symptoms, varied symptoms of different organs. With patient may be having complaints with gastrointestinal system, patient may be having complaint with genital tract, and patient may be having complaints with urinary tract, patient may be having complaint with neurological issue system, and neurological issues may be having.
So at that time we have to identify if is there any one disease which is these all symptoms are developing because of, or is there more than one disease. For that we have to know if there are more than one disease, which disease is the actual and primary of primary importance, and so that we can treat that particular disease first. So in this condition we name that particular disease as amraze asli, and the other disease is called as amraze shirki. So amraze asli, the mizaj, so mizaj meda, it is a disease. The temperament of meda or stomach is deranged, morbid temperament of stomach. It may be a primary disease, and because of that particular sue mizaj meda, that particular change in the temperament of stomach, another disease may be developed secondarily, that will be called as maraz shirki. So what is maraz shirki? The disease which is developed secondarily due to relation or attachment with other organ, other diseased organ. For example, sudai shirki medi. Sudai is a type of headache. And shirki means attachment or relation. So this headache is because of relation with the stomach. So at that time we have to identify this headache is a primary headache or it is a secondary headache. Because if we treat the headache and we could not treat the actual cause, maraz asli, sue mizaj meda, then the headache, treatment of headache will not be successful, and the patient may get temporary relief or may could not be relieved. So at that time actual disease should be targeted, maraz asli should be targeted, and maraz shirki will be considered later on. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दोनों जो शिरकत होती है, जो मर्ज़ असली से मर्ज़ शिरकी पैदा हो जाता है, ये क्यों पैदा हो जाता है और क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या वजूहात हैं कि ये शिरकत होती है आज़ा के दरमियान, और कैसे ये आज़ा आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं. तो उसकी एक वजह यह है कि दोनों आज़ा किसी आले के ज़रिए बाहम इत्तिसाल रखते हैं, बाहम मिले हुए हों. जैसे यहाँ मिसाल जो हमने दी थी दिमाग और मैदा, तो दिमाग और मैदे के अंदर बाहम आसाब के ज़रिए से एक इत्तिसाल है, एक वैगस नर्व के ज़रिए से कहा जा सकता है, या आज के मॉडर्न मेडिसिन के तनाजुर में. और तो वैगस नर्व की वजह से जो एक ताल्लुक़ है, उसकी वजह से जहाँ मैदा मुतासिर होता है तो एक असर दिमाग पर हुआ. तो उसके अलावा भी कुछ पैथोजेनेसिस है. तबखीर मैदा एक पैथोलॉजी होती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से दिमाग के अमराज पैदा हो सकते हैं. दूसरी वजह हो सकती है कि अच्छा ये दोनों आज़ा का बाहम किसी आले के ज़रिए इत्तिसाल, इसमें वो सारे रिफ्लेक्स जो न्यूरोलॉजिकल पेन्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं. और ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं जो जिसमें मर्ज़ कहीं और है, लेकिन नर्व सप्लाई का कॉमन होने की वजह से, नर्व रूट कॉमन होने की वजह से पेन कहीं और भी होता है. तो ये शिरकत की वजह से होता है. दूसरी वजह यह है कि एक उज़्व दूसरे उज़्व के लिए रास्ता हो. मसलन पिंडली के वरम में कंजरान की गिल्टियाँ भी मुतवर्रिम हो जाएँ. जो इंग्वाइनल रीजन के जो गुदूद होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो दरअसल पिंडली के लिम्फ को ड्रेन करते हैं. तो गोया के जो लिम्फ पिंडली के नसों में जो लिम्फ वहाँ से निकलता है, और वो ख़राबी जो लिम्फ के ज़रिए से ट्रैवल होती है और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स से गुज़रते हुए जाती है, तो वो चूँकि रास्ता है, ये गिल्टियाँ चूँकि रास्ता है, तो इसलिए प्रॉब्लम पिंडली में है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकल के आ रहे हैं, जो मर्ज़ी मादा वहाँ से निकल के आ रहा है, वो गिल्टियों को भी मुतवर्रिम कर देता है.
ایک وجہ شرکت کی ہو سکتی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو سے بہت قریب ہو، جیسے گردن، دماغ اور گردن. گردن کے اندر کوئی پیتھولوجی ہے، اس سے دماغ متاثر ہو سکتا ہے، یا دماغ میں پیتھولوجی ہے، اس سے گردن کے اندر تکلیف بڑھ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میننجائٹس میں مرض جو ہوتا ہے وہ میننجس میں ہوتا ہے، سیریبرل میننجس میں جو انفیکشن ہوا ہے وہاں پر متاثر ہوا ہے، وہاں مرض ہے، یا میننجو انسیفلائٹس ہے. لیکن اس کی وجہ سے گردن کے اندر جو گردن کے فنکشنز ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، نیک ریجیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ نیک کے اندر ریجیڈیٹی کا پیدا ہونا یہ دراصل اس وجہ سے ہوا ہے کہ میننجائٹس نے اس کو متاثر کیا ہے، جو کہ برین کی میننجس میں ہے. چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو کے فیل کے لیے مبدا ہو، مطلب ایک عضو کا یا ایک آرگن کا فنکشن دوسرے آرگن کے فنکشن کے لیے ایک اوریجن کا کام کرتا ہے. مثلاً حجاب حاجز یا ڈائفرام جو ہے، تو اس کے فنکشن سے پھیپھڑے میں ایکسپانشن اور ریلیکسیشن جو ہوتا ہے، کنسٹرکشن اور ایکسپینشن جو ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بڑا اہم رول ڈائفرام کا ہے، ڈائفرام کے جو مسلس ہیں. تو اگر ڈائفرام میں کوئی پرابلم ہوگا تو اس سے پھیپھڑوں کے فنکشنز کے اوپر بھی اثر ہوگا، سانس لینے میں دقت ہو جائے گی اور پھیپھڑے کے فنکشنز جو ہے ڈیرینج ہو جائیں گے. تو یہ شرکت کی وجہ سے ہے. شرکت کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عضو دوسرے عضو کا خادم ہو. یہ کانسیپٹ بھی اعضاء میں آتا ہے کہ اعضاء کی ایک تقسیم ہم نے اعضاء نفسانیہ اور اعضاء حیوانیہ اور اعضاء طبیعیہ کے حوالے سے دیکھی ہے، اور ایک تقسیم عضو مفرد اور عضو مرکب دیکھی ہے. اسی طرح ایک عضو کی اعضاء کی تقسیم ہے جس میں عضو معطی، عضو قابل اور عضو خادم اور عضو مخدوم، یہ ساری بھی ہیں. تو عضو معطی اور عضو قابل یہ تقسیم بھی کی جاتی ہے. بعض اعضاء رئیس ہوتے ہیں اور بعض اعضاء اس کے خادم ہوتے ہیں. تو جیسے ہم نے امراض نفسانیہ، اعضاء نفسانیہ میں دیکھا تھا کہ اس کا جو سینٹر ہے وہ دماغ ہے، اور اس کے سپورٹنگ اسٹرکچرز میں اعصاب، نروز ہیں. تو اگر دماغ میں مرض ہے تو اس کا اثر اعصاب میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر فالج میں دماغ متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ اعصاب جو فالج کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں دماغ میں، ان کے جو مبدا متاثر ہوئے ہیں، وہاں سے جب نسیں نکل رہی ہیں جہاں جہاں ہاتھوں میں سپلائی کر رہی ہیں، پیروں میں سپلائی کر رہی ہیں، تو وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں عضو کسی تیسرے عضو کے ساتھ شرکت رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں. مثلا دماغ کا تعلق بھی جگر سے ہے اور گردے کا تعلق بھی جگر سے ہے. تو دماغ جگر میں کوئی مرض ہوا، اس سے دماغ بھی متاثر ہو گیا اور اس سے گردہ بھی متاثر ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جگر کی وجہ سے ورنکس انسیفیلوپیتھی ہوتی ہے، اور جگر کے پرابلم کی وجہ سے کڈنی بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپس میں تعلق ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پرابلم جو ہے دماغ میں ہے لیکن اس کا اثر گردے میں آ رہا ہے، حالانکہ دماغ اور گردے میں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن جگر کی شرکت کی وجہ سے اس کا تعلق، اس کا اثر گردے میں آ رہا ہے. یا گردے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، اس سے دماغ براہ راست متاثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جگر سے جو اس کا تعلق ہے، اس تعلق میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ جگر سے دماغ کا بھی تعلق ہے، تو اس وجہ سے گردے کی بیماری سے بھی دماغ متاثر ہو جاتا ہے. جیسے اس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں یوریمیا، کہ یوریمیا میں جو پرابلم ہے کہ گردوں سے وہ پوری طرح سے جو نکل جانا چاہیے یوریا، وہ نہیں نکل رہا ہے. تو جب اس سے نہیں نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جگر بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، اور اس میں فیچرز کوما تک کے آ سکتے ہیں. So as we discussed امراض شرکت are
how amraze shirkat develop. So here are certain means of their relations of organs with each other. First thing is both organs are related with each other via any connections, and there are certain situations. The first situation is where both two organs are interconnected. The connection of how they are connected by a certain means of connection. For example, brain and stomach are connected via vagus nerve. For example, in such conditions, any problem in the stomach may affect brain and may affect other functions of the neurological functions. Similarly, one organ is passage to another organ. For example, inguinal lymph nodes and leg. Any pathology in leg may affect the inguinal nodes. Why? Because lymph from legs flow from leg to the inguinal lymph nodes or in the regional lymph nodes. In that condition, they may swell. The inflammation may happen in inguinal lymph nodes. So the inflammation of leg may affect the lymph nodes and they may be inflamed. Then there may be connection where the two organs are located adjacent to each other, such as neck and brain. In case of meningitis, patient develops meningitis in the meninges of brain, but neck is affected because of being adjacent to the brain, and neck rigidity is a common sign of cerebral meningitis. One organ, in certain conditions, one organ initiate the function of another organ. In such conditions, if the initiating organ is affected, the other functions of other organ may be affected. For example, diaphragm and lung. The movement of muscles of diaphragm is essential for the respiratory functions, inspiration and expiration, expansion and constriction of lungs. If the diaphragm is paralyzed, then in such scenario, the functions of lungs and the respiratory functions are also affected. One organ acts as a supporter of another organ. It is another situation where, for example, nerves are supporter of brain. Like we discussed the different types of aza, aza mufrada, aza murakkaba, aza hayawaniya, nafsaniya and tabiyya. Similarly, there is one classification where aza are classified into aza khadima. And aza khadima are those who are supporting organs to another organ, and there is one classification uzve moti and uzve qabil, which will be discussed where it is applicable. So brain and nerves are like in Azai Nafsaniya, it is a center of Azai Nafsaniya, and these are supporting structure. So if brain is affected, nerves may also be affected. For example, in case of hemiplegia, the lesion is in the brain, but the nerves originating from the brain and the spinal cord, traveling from spinal cord, reaching up to the organ level, those nerves also affected, and patient could not perform his motor activities, could not lift the limb or the affected limb. So it is because the relation of organs. Sometimes the so it is very important to note. For example, a patient is having paralysis in his limbs or for his fingers. The paralysis of finger is not because of pathology in the fingers. It may be because the pathology is in the neck, because the nerves which supply the fingers originate from neck. So the disease should be treated here, not here.
The disease should be treated at the level of neck from where the nerves are originating, not at the level of fingers where the nerve endings are supplied. So this should be considered in mind, and this shirkat should be considered while diagnosing the disease. Both organs are attached with third organ. Commonly, it is another scenario where both brain and kidneys have links with liver. Liver is a common organ where both kidney is also linked with this, and brain is also having a link with it. So, if a kidney is affected, this may affect liver, and this may affect brain because of its connection with the liver. So, in this way, a disease in kidney may affect the symptoms and may affect the functions of brain indirectly with the mediation of liver. And similarly, a disease in brain may affect kidney because of its connection with the liver. So there are different scenario. For example, uremia, where a particular molecule is increased in the body. Urea is increased in the body, for example. Then the pathology, kidney could not filter it correctly. The pathology may affect the liver, but brain has no role with no connection with kidney. But in that scenario, brain may be affected, and functions of brain may be affected. For example, coma may occur in uremia. So this is because of its connection with third organ. This is just an example. There are many scenario, and this can be explained in that particular systemic disease explanation. Then another condition is, another classification of amraz is, some amraz are called as मरज़ मुसल्लिम and some are मरज़ गैर मुसल्लिम. तो कुछ अमराज मरज़ मुसल्लिम कहलाते हैं, कुछ मरज़ गैर मुसल्लिम कहलाते हैं. तो ये तशदीद के साथ है, इसको हम कहेंगे मरज़ मुसल्लिम और इसको हम कहेंगे मरज़ गैर मुसल्लिम. मुसल्लिम एंड गैर मुसल्लिम. तो मरज़ मुसल्लिम का मतलब वो मर्ज़ है जिसके मुनासिब इलाज में कोई ऐसा अम्र माने ना हो जो इलाज में पेचीदगी पैदा कर दे और आम उसूलों पर उसका इलाज आसानी से हो सकता हो. तो इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं. आमतौर से अमराज जो थोड़े वक्त के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जो बीमारी है आप उसकी डायग्नोसिस कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, जनरल एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं, और उसका इलाज हो जाता है. लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके इलाज में कोई अम्र ऐसी रुकावट पैदा होती है कि जो उसका सही इलाज करने के लिए मुश्किल पैदा कर देती है और सही तदबीर व इलाज उसमें नहीं हो पाता है. जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स को अगर बुखार है तो बुखार का आम उसूल ये है कि उसकी हरारत बढ़ी हुई है, हरारत को कम करने के लिए ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ और हरारत दूर हो जाएगी. लेकिन उसके साथ मसला ये है कि उसको खांसी भी है. अब अगर ठंडी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एक तरफ बुखार कम हो रहा है वहीं खांसी भी बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में ये मर्ज़ जो है गैर मुसल्लिम में शामिल हो जाएगा. तो एक मैंने आसान सी मिसाल ली है. ऐसी मिसालें उस वक्त सामने आती हैं जिससे पेशेंट, कोई लेडी पेशेंट प्रेग्नेंट है और ऐसी सूरत में हम बहुत सारी दवाएँ उसको नहीं दे सकते हैं और बहुत सारे इलाज के तरीके ऐसे हैं जो हम उसमें नहीं कर सकते हैं. तो ये सिचुएशन, ये ऐसा अम्र है जो इलाज में माने हो रहा है. तो अतिब्बा ने इसको भी क्लासीफाई किया है कि हम अमराज को, हर एक अमराज का उसूल इलाज तय करने के बावजूद हम कोई अम्र अगर ऐसा हो तो उसको भी कंसीडर ज़रूर करें, उसका भी इलाज के दौरान उसका भी ख्याल रखें कि ये इलाज में अगर रुकावट पैदा कर रहा है तो उसके लिए क्या तदबीर और हो सकती हैं. तो ये क्लासिफिकेशन की अहमियत है. So मरज़ मुसल्लिम मरज़ मुसल्लिम is a disease which has no complicating factor in it and may be treated according to the agreed general principles. So in such many diseases are categorized in मरज़ मुसल्लिम.
But in certain situations where there are complicating factors and diseases could not be treated easily. For example, a patient is having pregnancy. In that condition, we could not treat that particular patient with many diseases, with many drugs. Many drugs are prohibited to use in pregnancy. For example, if a patient is having cough during pregnancy, so for that cough we could not use the drugs which have post-khashkash in it, and similarly many drugs are, for example, drugs which are having sana makki in it. So such drugs are uh, better not to use in cases of pregnancy. So in those conditions we should be very choosy for selection of drugs or selection of treatment methods. So this is a complicating factor. Another situation is patient is having fever, and general principle is increased temperature should be treated with the uh, help of certain cold methods such as cold sponging. But cold sponging could not be done if a patient is having cough also. If he is having cough with expectoration along with fever, so if you are doing cold sponging on chest, then it may increase his cough. So in that conditions we have to consider both the conditions, fever also and cough also, and there are certain principles for treatment of such conditions. So this is the application of this classification. We should not treat every disease with general principles. We have to consider the complicating factors, and we have to decide the better way of treatment for that particular condition. Then certain situations are also considered. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिनका और ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मर्ज़ है, मर्ज़ के साथ साथ उम्र कौन सी है और मौसम कौन सा चल रहा है. तो ये यूनानी का एक बड़ा अहम फ़लसफ़ा है कि मिजाज का जो तसव्वुर है, ये यूनानी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तसव्वुर है. तो इसमें हम ये देखते हैं कि मरीज़ का जो मिजाज है और मर्ज़ का जो मिजाज है उसमें क्या ताल्लुक़ है. तो जिस मर्ज़ का मिजाज किसी मरीज़ की मौजूदा उम्र के मिजाज या मौसम के मिजाज के मुनासिब हो, तो वो कम ख़तरनाक होता है. ये एक बड़ा अहम दिलचस्प तसव्वुर है कि मिजाज मरीज़ का क्या है. मिसाल के तौर पर कोई गर्म मर्ज़ है और वो जवान शख्स को मुतासिर कर रहा है. मर्ज़ गर्म है, जवानी की उम्र में वो मर्ज़ लगा है या फिर मौसम गर्मा में हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो कम ख़तरनाक है बमुकाबला इसके कि वो मर्ज़ जो है मरीज़ के मिजाज के और मौसम के मिजाज के मुखालिफ हो. तो अगर वो मर्ज़ गर्म है लेकिन बुढ़ापे में हुआ है, बुढ़ापे में गर्म मर्ज़ हुआ है, बुढ़ापे में मिजाज जो होता है वो गर्म नहीं होता, वो सर्द होता है. इस उम्र का मिजाज सर्द है. और या फिर वो मौसम सरमा में गर्म मर्ज़ हो गया है, जो कि एक बहुत मुश्किल और बहुत रेयरली होता है. तो आम तौर से मौसम सरमा में, ठंडी के मौसम में सर्द अमराज होते हैं और मौसम गर्मा में गर्म अमराज होते हैं. लेकिन अगर मौसम सरमा में गर्म मर्ज़ हुआ है या बुढ़ापे में गर्म मर्ज़ हुआ है, तो ये रेयर सिचुएशन है या कम होने वाली सिचुएशन है. और ऐसी सिचुएशन इस बात की अलामत होती है कि ये सबब नहायत कवी है. सबब इतना कवी है कि उसने ठंडे मौसम में गर्म मर्ज़ पैदा कर दिया है, या इतनी ज़्यादा गर्म तदाबीर किसी ने की है कि उसको गर्म बीमारी हो गई है. तो ऐसे बीमारियों का इलाज करना मुश्किल होता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इनकी प्रोग्नोसिस डिफ़िकल्ट होती है. जबकि गर्म मर्ज़ का मौसम गर्मा में होना या गर्म उम्र में होना ये कम ख़तरनाक, इसकी प्रोग्नेंसी ठीक होती है. दूसरे एक और कॉन्सेप्ट है कि हर मौसम के अमराज में उम्मीद होती है कि मुखालिफ मौसमों में ये अमराज ज़ायल हो जाएंगे.
ना। अगर सर्दी के मौसम में अगर कोई बीमारी हुई है तो गर्मी के मौसम में ये उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए कि मौसम जब मिजाज तब्दील हो जाता है तो अमराज भी ठीक हो जाते हैं। जैसे सर्द मर्ज अगर किसी को सर्दी में हुआ है तो गर्मी आने के बाद वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है, ये उम्मीद होती है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बाकी रह जाता है। So what are the links between disease, age and season? We will see here. Uh, the concept of mizaj is very interesting in Unani system of medicine, because like every individual is having mizaj, every age is having a mizaj. Young persons are having hot mizaj, old persons are having cold mizaj. Similarly, every disease is having a mizaj. So if mizaj of disease is similar to mizaj of particular age or mizaj of particular season, every season is having a particular mizaj. So if it corresponds, mizaj of disease corresponds to mizaj of season or mizaj of particular age, then it is less harmful. But if it is opposite to mizaj of age and mizaj of season, then it is very harmful, because it indicates a strong etiology. For example, if amraz is developed in adult individual or in summer season, so it is a common thing, it may happen. But if hot amraz happens in old age individual or in winter season, so it is a rare chance, and in such situation it indicates the etiology or etiologic factor is very strong, so it is very difficult to treat. And another important concept is it is expected that a disease which develops in one season, for example in cold season, it may get treated in hot seasons, because coldness is decreased and hotness is increased in hot season. So in opposite mizaj season, that particular disease may be recovered. So this is about the important aspect of disease, age and season. So this is about important aspect of disease, age and season.